எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பேரியாலேருந்து. ஹலோ வணக்கம், என் பேர் சுபுடு, சியாட்டல்ல இருந்து. பர்ஃபெக்ட். நான் இந்த வாரம் வந்து வாண்ட் டாக் டு அபவுட் சம்திங் சம் ஒன் ஸ்பெஷல். சுஜாதா ஆஸ் அ ரைட்டர் ஃபார் மூவிஸ். ஓகேவா? ஐ நோ யூ ஹேட் சம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் சுஜாதா. நீங்கள் அவர் கூட கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்க. ஸோ வாண்ட் டு பிக் யுவர் பிரெயின் ஆன் what was Sujatha like, his approach to movies, and our avlo special, like, out of all the dialogue writers, Sujatha on the he turned out the way he turned out for let's say Shankar or Maniratnam or any other director that probably I'm not going to remember, unfortunately. So not before many. no, not many. Is the Gandhi clown, Gandhi clown, like நிறைய இருக்காரு. அந்த படத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கிறேன். ஆக்சுவலா நான் before we go into any of that, why was he so pissed about Indians in America? Not that they're the best people or anything, ரொம்ப ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு கடுப்பு இருந்திருக்கு. கரெக்டா? வை? ஆக்சுவலா வந்து யூஆர் ரைட். நீங்க அது அவர் எழுதினதை செலக்டிவா படிச்சீங்கன்னா அப்படிதான் தோணும். பட் நான் வந்து எப்படி பாக்குறேன்னா, சுஜாதா வந்து லிவ்ட் as an engineer and he died away as an engineer. அது நடுவில் தான் நிறைய விஷயம்லாம் பண்ணிருக்காரு. He never had this romantic eye towards anything. He is very logical towards everything. So அவரோட டைம்ல வந்து when he has come to America in late 60s, early 70s, நடுவில் அந்த அவர் அப்போ கனையாடியில் எழுதிட்டு இருக்கும்போது he took a 2-year break to keep coming and going for various reasons. அவரோட இந்த தேர்தல், இந்த மின்சாதனமா இருக்கட்டும், இல்ல மற்ற பெல்லில் ஒர்க் பண்ண போது he had a lot of opportunities to come and go. So அவரோட he writes it purely from an observatory standpoint. And அமெரிக்கால இருக்க இந்தியன்ஸ் வந்து அவர் வந்து டெக்ஸஸ்ல வந்து சங்கர் ரம்னின்னு அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் மலை உச்சியில ஒரு வீடு இருந்தது. அந்த வீட்டுல வந்து சுஜாதா போய் தங்கி இருக்காரு. சாப்பர் வச்சு பல இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. அதை பத்தி எல்லாம் போட்டோ எழுதியிருக்காரு. So he has seen the cream of the cream come in 1970s, and then he has seen this 90s yuppies that came here, including his own sons. Okay, and அவங்க what they go through பார்த்துட்டு I think அவரோட அப்சர்வேஷன்ல ஒரு அன்பயஸ்டா எழுதினதுதான் நான் நினைக்கிறேன். If you're okay, I wanted to read a paragraph that actually I let the audience determine what they think. Are you okay with it? Yeah, please, please. Yeah, so இது வந்து இந்த புக் வந்து நான் எடுத்து வச்ச ஒரே புக் இதுதான். இது வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து ஹேஸ் ரிட்டன் செலக்டட் சம் சுஜாதா ரைட்டிங்ஸ். அதுல அமெரிக்கான்ற தலைப்புல அவர் எழுதின ஒரு என்னைக்கோ எழுதினதுல இருந்து 2 பேராகிராஃப் நான் படிக்கிறேன். பேர் சொல்லுங்க, if someone's listening to it. Yeah, it's called என்றும் சுஜாதா. எஸ் ராமகிருஷ்ணன் purposefully says இந்த புத்தகம் சுஜாதா ரீடர் அல்லன்னு, but it is a selected writings of Sujatha. He has curated it and he has published it. It's published by உயிர்மை பதிப்பகம். Well, who else? Because உயிர்மை is the official publishers for them. So அமெரிக்கா செல்ல விரும்பும் வெவ்வேறு வயதினருக்கான குறிப்பேடு இது. சுற்றுலா நோக்கத்துடன் செல்பவர்களுக்கு அல்ல, அவர்கள் தாராளமாக சென்று வரலாம். நிச்சயம் உள்ளமும் உடலும் உவகை பெறும். அங்கே ஸ்திரமாக தங்கும் நோக்கம் உள்ளவர்கள் கீழ்வரும் உண்மைகளை அறிய வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு he keeps going. Okay, எப்படி ஒருத்தன் வந்து will go to the consulate, what kind of interview would take care and all that. But நான் படிக்கணும்ன்றது வந்து 2 paragraph. அமெரிக்கா இப்போ now that the guy has actually taken the flight and he has come to America, so now he describes அமெரிக்க ராஜபாட்டைகளில், அதாவது ஹைவேல 60 மைல் வேகத்தில் பக்கத்தில் பொம்மை பனியன் அணிந்திருக்கும் பெண்டாட்டியுடன் துடிப்பான சங்கீதம் கார் ஸ்டீரியோவில் பரவ நயக்ராவுக்கோ பிட்ஸ்பர்குக்கோ ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் போது சொர்க்கம் என்பது இதுதான் என்று தோன்றும். எதுவரை அந்த சொர்க்கம் நீடிக்கும் என்பது பேருக்கு பேர் மாறுபடும். பெரும்பாலானவர்களுக்கு முதல் குழந்தை வரை. இப்பொழுதுதான் டயாப்பர் என்ற சமாச்சாரம் இருக்கிறது. அதை அசுர வேகத்தில் குழந்தையின் பின்பாகத்தில் மாற்ற வேண்டும். மில்க் அலர்ஜி போன்ற பல அலர்ஜிகள். ஃபார்முலா கலப்பது எப்படி, பின்சீட்டில் குழந்தைகளை ஃபைபர் இருக்கையிலும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வண்டிகளிலும் பொருத்துவது போன்று எல்லா காரியங்களும் நீங்களே செய்ய வேண்டிய நிலை வரும்போது இந்த சொர்க்கம் சற்று கலையும். ஓகே, so this is exactly how it is. Okay, but the most important paragraph is this: வேலையில் உயர்வீர்கள். ஒரு கார் 2 கார் ஆகும். கராஜ் நிறைய வெட்டி சாமான்கள் நிரம்பும்.
எப்பொழுதாவது உடற்பயிற்சி பண்ண சைக்கிள்கள், எப்பொழுதாவது புரட்ட என்சைக்ளோபீடியா, சில நூறு சிடிக்கள். ஒரு நாள் அத்தனையும் கராஜ் சேல்ஸ் என்று $1க்கும் $2க்கும் விற்றுவிட்டு புதிய குப்பை சேர்ப்பீர்கள். அண்ட் ஹியர் இஸ் கம்ஸ். அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைத்தாலும் மறைமுகமான விதிகள் பல இருப்பதை மெல்ல அறிவீர்கள். கிளாஸ் சீலிங். திறமைக்கு, நான் சொன்னது இந்த கிளாஸ் சீலிங் அவர் எழுதல. திறமைக்கு ஒரு ஆள், உழைக்க ஒரு ஆள். ப்ரமோஷன் வாங்கும்போது புறக்கணிக்கப்படுவதை ஏசியன் அமெரிக்கன் என்பதால் ஓரளவுக்கு உங்களால் உணர முடியும். அப்படி உயர் பதவி கிடைத்தாலும் கியூபிக்களில் உட்கார வைத்து சம்பளம் கொடுப்பார்களே தவிர முக்கியமான பணி தரமாட்டார்கள் என்பதை உணரும் பொழுது உங்களுக்கு வயது சுமார் 39-40 ஆயிருக்கும். அதே சமயம் அந்த கேள்வி எழும், மை காட், நான் என்ன இந்த நாட்டுல என்ன சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்? காரில் செல்வதும் மாலில் அலைவதும் தான் என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா? இந்த நன்றி இல்லாத சமூகத்திற்கு, இந்த உதட்டளவு அனுதாபிகளுக்கு எதற்காக நான் உழைக்க வேண்டும்? ஒரு வழியாக எல்லாற்றையும் தொலைத்து விட்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பி விடலாம் என்கிற புதிய தீர்மானம் தோன்றும். எப்பொழுது போகலாம் என்றால் அடுத்த வருஷம் என்று தீர்மானிப்பீர்கள். இதைத்தான் X+1 சிண்ட்ரோம் என்று சொல்கிறார்கள். அது வந்து ஆர்கே நாராயணன் 1970s வந்து when he came to America he wrote about this X+1 syndrome. So பட் எனிவே, இதனால சுஜாதாக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்றதை நீங்களே அவங்கவுங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. ஐ திங்க் he writes unbiased. அன்பயஸ்ட்ன்றத விட இட்ஸ் ஓகே. நீங்க இப்ப ரீட் பண்ண பாருங்க, அன்பயஸ்ட்ன்றத விட ஒபினியேட்டட்னு நான் சொல்றேன். இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு கலர்டுன்னு வெச்சுப்போமே. நான் ஏன் சொல்றேன், சோ நீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீடிங் தட். இது நம்ம பேசி கூட நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன். ஏன் நான் படிச்சிருக்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து the challenge that I have is தமிழ் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா படிக்க வர. ஸோ சுஜாதா வந்து நான் அவ்வளோவா லைக் வாசிச்சது கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்றேன். பட் எஸ், ஸோ ஆஸ் ஆல்வேஸ் யதார்த்தமான ஒரு 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 ரைட்டிங், ரைட்? லைக் இதை வந்து நம்ம வந்து புலம்பி இருப்போம் நம்ம வருஷக்கணக்கா. ஆனா ஒரு பேராகிராஃப்ல அழகா சொல்லிட்டாரு அவர், இதுதான் லைஃப் யூஎஸ்ல, ஓகேவா? ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால ஒன்றும் சொர்க்கம் கிடையாது, ஓகேவா? இதுக்காக வந்து நான் வந்து ஸ்வதேஷ் மாதிரி இது எல்லாத்தையும் விட்டு இந்தியாவுக்கு போனேன்னாக்க இன்னும் அங்க நிறைய நிறைய வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நாட் சேயிங் இது சொர்க்கம்னு சொல்ல வரல நான். ஆனா அதுவும் வந்து அவ்வளவு பெரிய இன்னைக்கு இருக்கிற and plus என்னைக்குமே அப்படிதான் ஹேமந்த். அது வந்து சுஜாதா himself says, right? அவர் வந்து ஒரு நாள் ஃபிளைட்ல ஏறுறாரு. ஃபிளைட்ல பெங்களூர் டு மெட்ராஸ் வராரு. பெங்களூர்ல பச்சையா இருக்குது. மெட்ராஸ்ல இறங்கும் போது he notices குடம் கலர் கலரா தெரியுது. ஏன்னா தண்ணி இல்லாம ரோட்ல மக்கள் நிக்கிறாங்க. அந்த இமேஜரி வந்து he captures it in one sentence, right? He says இதுல எதுவுமே இந்தியால வந்து அரசியல் கலக்காதது குழந்தையோட சிரிப்பு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. So I think it's an impassionate view of both places. It could very well. நான் அது ஏன் லென்ஸ்ல சொல்றேன் தவிர don't get me wrong, I'm not a critic. No, I'm not. ஓகே, நீங்க சொன்ன பேராகிராஃப்ல எனக்கு இன்னொன்னு என்ன பட்டுச்சுனாக்க, அவர் வந்து ஒரு காலத்தை தான் வந்து குறிப்பிடுறாரோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வருது. ஏன்னா இன்னைக்கு you don't have any glass ceiling. Okay, there is, sorry, I would correct myself. Mostly there is no glass ceiling. Things are changing. சிலிகான் வேலிலயோ இல்ல நீங்க வந்து innovative environment, there's no more restriction for Asian Americans. Okay, you have literally CEOs. I wish he could have seen. ஆனாலும் வச்சார் ஒரு பொடி இதுல ஆயுத எழுத்துல, வெள்ளக்காரனுக்கு போய் குஜா தூக்குறது போய் வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து may have touched me a little personally, but நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, ஆயுத எழுத்துல சொன்னது வந்து இட்ஸ் a character to character. இப்ப ஜார்ஜ் ரெட்டியோட கேரக்டர் தான் மைக்கேல்னு சூர்யா கிரியேட்ஸ், ரைட்? சூர்யா இஸ் டாக்கிங் டு திஸ் வானபி அமெரிக்கன் சித்தார்த். சோ அதுவுமே நான் எப்படி பாக்குறேன்னா வந்து ஒரு அதுல வந்து சுஜாதா மிக்ஸ் ஆயிருக்காருன்னா அந்த சொல்லோட வழக்குல தான், அதாவது யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ல தான் சுஜாதா தவிர ஐ திங்க் people like him and Mani Ratnam have somehow found a way to stay away and not push their ideologies on their characters to large extent. Mani Ratnam pushes it very, very strongly. Okay. George Reddy is basically a character from Osmania. Michael is a character from George Reddy is the original person. Correct. And that is portrayed by Surya. Yeah. Right. அதுவே வந்து ஐடியாலஜி தான் சொல்லுவேன். இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு தனியாவே நம்ம பேசணும். The communist mandate of Mani Ratnam. Not that I'm complaining. அதுல மட்டும் இல்ல, ராவணன்லயும் இருக்கு. எல்லாத்துலயும் all over the place. எல்லாத்துலயுமே he's got that anti-establishment. He has a little bit of a leaning towards leftist leaning. Okay, தப்பே கிடையாது. In fact, I love that aspect of Mani Ratnam. complainers, but ideology காக சொல்றேன்.
இல்ல ஆனா நான் ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க வந்து how you can always debate the opposite side, Hemant. Or actually you can actually find the truth if you are ready to debate on the opposite side னு சொல்லுவாங்க. So Maniratnam or Sujatha does it effectively by taking the other angle and still manage to come back to their side at the end. நான் இல்லைன்னே கரெக்ட் சொல்ல. கரெக்ட் பட் இப்ப ரோஜாவே எடுத்துக்கோங்களேன், you have to have an impassionate look of the Tivravadi in order to decide what you want to do as as the hero of the movie. So அந்த பங்கஜ் அவரோட அந்த you have to know his plea in order to then decide what to do. அது வந்து கரெக்ட் I find it to be, இப்ப நீங்க வந்து ஒன் சைடடா பயஸ்டா எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேசப்பற்று நாடு அப்படி இப்படின்னு யூ கேன் கலர் த ஹோல் திங், ஜிங்கோயிசமா மாறிடும். Roja treads on his narrow line of not being jingoistic, but at the same time being broad enough to think about both sides. அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. So anyway, கரெக்ட். இல்ல நான் I will not go deeper into. we should talk about it later. எனக்கு 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 என்னன்னாக்க இது இந்த அமெரிக்கா மாப்பிள மோல்ட்லயே வந்து சுஜாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்களோ எனக்கு ஒரு Oh, ஆதங்கம் sure. படம் Sure. பார்த்ததுல இருந்து. அதாவது Sure. பிஸ்பர்க் போய் மொட்டை அடிக்கிறது இது லைக் வெரி ஓ அது கிளீஷே. வந்து அவரோட yeah you are right. லைக் That's கிளீஷேன்னு சொல்ல cliche. முடியாது. இல்ல அது இல்ல வந்து cliche ஒரு தான் அது. 60 70 80ல வேணா அந்த அமெரிக்கா வந்து அப்படி இருந்திருக்கலாம். True. ஆனா இந்த ஜெனரேஷன் அமெரிக்கா மாறி இருக்குன்ற ஒரு ரெகக்னிஷன் வந்து நான் நிறைய பார்க்கல. True. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் True. Ananda Tandavam, again Yes. written by him, which is kind of based in, not kind of, it is based in the United States, Correct. right? Second part, Hemant, actually, on the Second Ananda part. Tandavam, just for viewers, I wanted to say, he wrote the first part, the original book is called Pirivam Sandipo. அதுல வந்து அந்த பையன் வந்து அமெரிக்கா கிளம்பி வரதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிரும். ஸோ செகண்ட் பார்ட்டுக்காக பாலசுப்ரமணியம் ஆஃப் ஆனந்த விகடன் ஆக்சுவலி சென்ட் சுஜாதா டு கோ அண்ட் ஸ்டே ஃபார் 2 months இன் அமெரிக்கா. அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து எழுதினதுதான் பிரிவோம் சந்திப்போம் பார்ட் 2, which was poorly made into Ananda Tandavam. So yeah, making Vara, unfortunately, but the second half of it, right, which was kind of in the 2000s, early 2000s, 2009 actually, Ananda yeah, Tandavam. அந்த டைம்ல வந்த படத்தை you would expect that it would have corrected his filters, not corrected, okay, sorry, No, I changed his views on perspectives, few okay, things. Absolutely. ஏன்னா மாறி இருக்கு. ஓகே, நீங்க சொல்ற அந்த Y2Kல வரும்போது எல்லாரும் வந்தாங்க, ஒரு மாதிரி ஆட்டம் அந்த மாதிரி இது பண்ணாங்க. பட் by 2009 things have shifted a little bit towards maturity. ஆனாலும் there was a cynicism in the movie. The guy in the United States, the NRA is a bad person, okay, and the person coming from India is basically the pure person, or being taken for a ride. இது வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. And maybe I'm picking selective. No, I think you're right, Hemant. ஏன்னா வந்து இப்போ யோசிச்சிங்கன்னா Sujatha, Abdul Kalam, எல்லாம் வந்து they come from the pre-independence era. They were born in 1935 and they brought up in this time where they had to fight for everything. And Sujatha and Abdul Kalam were like, batchmates of different classes. And so they have this India patriotism sort of built into them, right? Definitely colored lens. நான் எந்த விதத்துலயுமே இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன். So you're right about it. இல்ல ரைட் ராங் கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு ஒரு டவுட் என்னைக்குமே யாராவது சுஜாதா பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்கணும். And I didn't want to make this about like debating what Sujatha is writing us. Let's go back to the original intent of the thing. So உங்களோட interactions, if you're able to share. Yeah. Actually, Sujatha எப்போ எனக்கு Sujatha, first of all, I wanted to say, by the time maybe everybody would have known or பாக்குறவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், Sujatha is more than a mentor for me. நான் சுஜாதாவை பத்தி நினைக்காத நாளே இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். I live with his books and I learn a lot, and many things when I'm faced with, I would think of how would Sujatha handle this. It will be very weird if I say this, right? But Najmave, that's how I think. Because and Sujatha, நிறைய பேர் attributes him to great fiction writing. I consider Sujatha to be two ways. One, Sujatha's non-fiction, then Sujatha's dramas, and then third one is Sujatha's Sirukadaigal. Then comes Sujatha's novel, these popular ones. It's in this order that I would categorize him to be the best, or somewhat best, things like that. So நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கேன், நான் இப்போ ஐடில இருக்கேன்னா அதுக்கு முழு காரணமும் சுஜாதா தான். நோபடி டோல்ட் அபவுட் மீ கம்ப்யூட்டர் அன்டில் தினமணி கதிர்ல சின்ன பையனா இருக்கும்போது கம்ப்யூட்டரே ஒரு கதை சொல்லோ இல்ல 1000 கணிப்பொறி வார்த்தைகளோ சம்திங் ஐ ரெட் அ பேராகிராஃப் அபவுட் இட். திஸ் இஸ் ப்ரீ ரோஜா.
அண்ட் விச் இஸ் வேர் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் ஓ இப்படியெல்லாம் ஒன்று இருக்கோ அப்படின்னு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து என் இனிய இயந்திரா நம்ம எல்லாம் பார்த்திருப்போம் டிவியில. DD2ல ஒரு சீரீஸா வந்தது Correct. 86 87ல. Correct. அப்போ ஏதோ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஏதோ ரஃபா தெரியும், Correct. அவ்வளவுதான். அப்போ வந்து பார்த்தபோது ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். பட் அந்த தினமணி கதிர்ல அவன் ரெட் அபவுட் வாட் கம்ப்யூட்டரோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு படிச்சோன்னே, because I didn't have an hand, like we couldn't try it, that became my fascination. And that's how all things, if I look at the entire arc, it starts there, and that's how it ended up to being like this. So I attribute a lot of my success and the hard work or whatever back to, all learning from him. Number one, அவர் வந்து he wrote a book called ஆயிரம் கணிப்பொறி வார்த்தைகள். So அதாவது he wrote a dictionary for the literature he had to write about. இப்போ வந்து கணினின்னு இருக்கு, right? If you trace back kanini or trace back the word called kurundagade, which means CD, it comes from ஆயிரம் கணிப்பொறி வார்த்தைகள். Before that, there was not even a word for this in Tamil, right? பட் எனிவே அதுக்கப்புறமா வந்து அப்புறம் சில புக்கெல்லாம் படித்தேன் ஆர் வாட் எவர். ஒரு நாள் வந்து என்னாச்சுன்னா, நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஏர்லி 90s வி வேர் இன் த புக் ஃபேர். ஸோ நானும் அவனும் பைக்கை விட்டுட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்துட்டு இருந்தாரு, அவர் தடுக்கி விடுற மாதிரி இருந்தாரு. அப்புறம் அவரே சுதாரிச்சுட்டு போயிட்ட உடனே அவங்க பின்னாடி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, பார்த்து போங்க அப்படின்னு ஒரு லேடி சொன்னாங்க. அப்போ நான் அவரை கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். தென் மை ஃப்ரெண்ட் செட், ஹே அது சுஜாதாடான்னு. இதுதான் சுஜாதாவானா? ரொம்ப ஹைட்டா ஒடிசலா ஒரு தேகம், ஒரு டால் பர்சன் வாஸ் அபவுட் டு ஸ்லிப் அண்ட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு வாக். கொஞ்சம் தடுமாறி தான் நடந்து போனாரு. நாட் தட் ஹி வாஸ் ஓல்ட், பட் சம்திங் ஹேப்பன்ட் அட் தட் டைம். ஸோ நான் அப்போ பின்னாடியே ஓடி போய் ஹலோ சார் அப்படின்னு, அப்புறம் ஒரு ஹலோனாரு, அதோட முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா வெரி லேட்டர், லாங் ஆஃப்டர் வென் ஐ ஸ்டார்டட் டு ரைட் பிளாக்ஸ், நான் வந்து சுஜாதாக்கு வர இமெயில்லாம் எப்படி இருக்கும்னு, அவர் வந்து எனக்கு வரதெல்லாம் பத்தி எனக்கு நிறைய பேர் புக் அனுப்புறாங்க அப்படி இப்படின்னு ஏதோ கட்டுறதும் பெற்றதும்னு ஒரு இதுல ஒரு எழுதியிருந்தாரு. அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு சம்வாட் ஃபிக்ஷனலைஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து பிளாக்ல எழுதியிருந்தேன். அது எப்படியோ சுஜாதா it was sent to him or he came to know or whatever. I didn't know how it happened. So then அப்போ என்னாச்சுன்னா வந்து அப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் we didn't have any connection. 2004ல விருமாண்டி வந்த அன்னைக்கு was again a book fair. ஸோ நான் விருமாண்டி படம் பார்த்துட்டு தென் ஐ ஹேட் வென்ட் டு த புக் ஃபேர். அப்போ வந்து சுஜாதா இந்த உயிர்மையில வந்து ஒரு சிட்டிங் தேர். ஸோ உட்காந்து கையெழுத்து போட்டுட்டு இருந்தாரு. ஸோ என்னோட ஆனந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி வாஸ் தேர். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, அவர் கிட்ட போயிட்டு, சார் வணக்கம் சார், என் பேர் வந்து குரு அப்படின்னோடனே, நான் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து லேசி கீக்ன்ற பேர்ல வந்து ஒரு பிளாக் எழுதுறேன் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, உடனே என் கையை பிடிச்சிட்டு திரும்பி அவரோட தேசிகன், அவரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, நீங்க உங்களுக்கு தேசிகன் பிளாக்ல தெரிஞ்சிருக்கும், தேசிகன் வாஸ் பயோகிராஃபர். தேசிகன் இவர் தான்ப்பா லேசி கீக்காம்பா அப்படின்னாரு. ஓகே, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஹவு டஸ் ஹி ஈவன் நோ திஸ் பர்சன் கால், லைக் திஸ் இஸ் சம் ரேண்டம் கை, வாட் இஸ் ஹி டாக்கிங் அபவுட்னா எனக்கு அப்போ சொன்னாரு, நான் படிச்சேன், நீ எழுதினதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எழுதியிருக்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னாரு. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து, நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேமரா ஒன்று யூஎஸ்என் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். இவ்வளவுதான் இருக்கும் அது. இட்ஸ் லைக் அ ஸ்பை கேம். அதுல வியூ ஃபைண்டர் கூட கிடையாது, இவ்வளவுதான் கேமராவே. யூ கேன் ஜஸ்ட் பிரஸ் அ பட்டன். நீங்க அப்புறம் எடுத்துட்டு போய் யூஎஸ்பி சொருங்கினீங்கன்னா தான் யூ வில் நோ ஹவு த போட்டோகிராஃபர்ஸ் கம். ஸோ ஆனந்த் இருந்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ ஐ கேவ் இட் டு ஆனந்த் அண்ட் செட், ஆனந்த் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு. ஸோ ஐ சாட் நெக்ஸ்ட் டு ஹிம், ஹி டுக் அ பிக்சர். The engineer in Sujatha actually said, hey, அந்த கேமராவை நான் பார்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு, he spoke to me for 10 minutes just about the camera. He forgot who I am and all that. And so then I understood, oh, okay, he likes this so much அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தது. Every week he comes to ambalam.com to chat. I used to join the chat from US time of Friday night at 9 o'clock or 10 o'clock. அவர் வந்து Saturday morning அது. He would come and sit and talk to everybody and go. சில தடவை வந்து நானும் சுஜாதா மட்டுமே இருந்திருக்கோம் அந்த சேட்ல, வேற யாருமே இருந்தது இல்ல. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, நானும் அவரும் என்னெல்லாம் பேசுறோமோ அதெல்லாம் காப்பி பண்ணி என்னோட நானே இமெயில் அனுப்பிச்சுப்பேன். ஸோ ஐ ஹேவ் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆல் தோஸ். அப்புறம் 2007ல ஐ வென்ட் டு இந்தியா அண்ட் அப்போ நான் சொன்னேன், சார் நான் உங்களை வந்து பார்க்கலாமான்னா, நீ ஆப்பா ஆஃபீஸ்க்கு வாப்பா அப்படின்னாரு. அப்போ அவரோட அம்பலம் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஐ சிட்டிங் அண்ட் டாக்கிங் டு ஹிம் ஃபார் மேபி an hour or so, something like that. And then he passed away in 2000. ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு இருந்தது. பட் நிறைய இமெயில் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணி பேசியிருக்கேன். நிறைய தடவை வந்து அம்பலம்ல இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிருக்கேன். அப்புறம் பிளாக்ல வந்து அவரே கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி இன்னும் வச்சிருக்கேன் நான் அப்படியே. ஸோ long story. Good to know. No, it's worth listening to every. I think he passed away at the wrong time. Nambalku at least, It is true. Huh?
It is true, Hemant. இப்போ வந்து Rajni said, right, after Jayalalitha passed away, ஒரு வெற்றிடம் உருவாயிடுச்சுன்னு. Literally, that வெற்றிடம் was created in Tamil cinema, and in my humble opinion, it continues to be there. Oh, It it could is. not be filled by anybody else who came after him, because of his personality and his experiences that were there at that time, right? No, நிறைய, yeah. இல்ல சொல்லுங்க சார். Go ahead. இல்ல நிறைய பேர் வந்து they really acted, worked on to become the next Sujatha actively, Yeah. and still some are trying. It is just, நான் பயஸ்ட்னு என்ன யாராவது சொல்லலாம், பட் என்னோட ஹம்பிள் வியூ, என்னோட லிட்ரேச்சரோட இதுவும் சினிமாவோட இதுவும் வேற வேற. ஸோ நான் சினிமாலன்னு பார்த்தேன்னா எனக்கு அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வர மாட்டேங்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ குட் நாட், இப்போ ஈக்குவலன் டு சுஜாதா அப்படின்னு சொல்ற பல பேரோட நான் டயலாக் ரைட்டிங் பார்த்திருக்கேன். ஓகே, நன் ஆஃப் இட் கம்ஸ் க்ளோஸ் டு. த அப்சர்வேஷன் ஹேவ் டு பி ஷார்ப், and it has to be impassionate, and it should be with you for a long time. ஒரு வசனத்தோட ஒரு இதுவே அதுதான். Okay, if you so that I don't see it much these days. I don't know what you think of it. Oh, இல்ல all the, despite all the observations that I have, see, எனக்கு சுஜாதாவோட சில டயலாக்ஸ் வந்து என்ன கொஞ்சம் பெட்டரா எழுதிருக்கலாம், பட் 90% of the writing was very rooted in middle class, right? That's how we won over everybody, because on the romanticizing the middle class characters and the situations, and exactly portraying it the way it is, plus adding that and the wit and the charm of middle class ke adum மெட்ராஸ் அண்ட் தமிழ்நாடுக்கு உரிய அந்த ஒரு மிடில் கிளாஸோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கை வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்து பாலச்சந்தர் did do that. பட் அதுல வந்து ஒரு சொபிஸ்டிகேஷன் இருக்கும். அதால வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஆக்சசிபிள் டு எவ்ரிபடி, ரைட்? லைக் யூ ரெஸ்பெக்ட் சம் பீப்புள் அண்ட் தென் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் ஆமா ஆமால அப்படின்னு நம்ம கை தோல்ல கை போடுற அளவுக்கு வந்து சுஜாதா வாஸ் தேர், ரைட்? அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒன்னு வந்து ரொம்ப அதாவது வந்து அன்னியன் வாஸ், எனக்கு அன்னியன் ஆக்சுவலா அவ்வளவா பிடிக்கவே இல்லை. பட் ஆனா ஃபார் சுஜாதாஸ் டயலாக்ஸ் விச் லைக், ஒரு சீன்ல வந்து ஒரு அம்மா இருக்காங்க, ஒரு மிடில் கிளாஸ் லேடி. அவருக்கு வந்து அந்த அவரோட ஓனர் வந்து சரியா ரசீது கொடுக்காம சம்பளத்தை ஏத்திக்கிட்டே போறாரு. ஓகே, அதுக்கு வந்து கலாபவன் மணி இஸ் த ஹவுஸ் ஓனர், ஓகே, who is increasing the rent with his own style of Kalabavan Mani a charm. He talks like this, right? அந்த அம்மா வந்து அப்போ வந்து விக்ரம் இஸ் நோட்டிசிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அந்த கோர்ட்ல இருக்கும்போது, அப்போ அந்த அம்மா வந்து சொல்றாங்க, அந்த அம்மாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் மிக்ஸ் ஆஃப் சங்கர் அண்ட் சுஜாதா. யூ வில் see அந்த அம்மா ஒரு ஒடிசலான தேகத்தோட ஒரு ஓரமா ஒரு புடவை எல்லாம் கட்டிட்டு அவங்க அந்த கோர்ட்ல நிக்கிறாங்க. அப்போ பேசுறாங்க. பேசிட்டு the Kalabavan Mani wins the case that he will continue to raise the rent to whatever it is. அந்த அம்மா கிட்ட வந்து அவங்க கேமரா கிட்ட வரும்போது அவங்க அந்த அவங்களுக்காக வாதாடின அந்த வக்கீல் கிட்ட சொல்றாங்க, சார் இவனெல்லாம் சாவடிக்கணும் சார் அப்படின்னு. that dialogue and the way she portrays it, right, it you will know that it is actually very close to you. ரெண்டாவது, முதல்வன்ல ஒரு சீன் இருக்கு, I'll pause there. அதுக்கப்புறமா முதல்வன்ல வந்து இவங்க யாரோ ஒருத்தங்க போன் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்றாங்க. ஐ திங்க் மனிஷா நினைக்கிறேன். போன் பண்ணி டிவிஎஸ் 50யோ ஏதோ தூக்கிட்டு போயிட்டாரு முதல்வன், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு. அப்போ இந்த போலீஸ்காரர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் லைன் வரும். எப்படின்னா, அவன் ஹோண்டா சிட்டிய தொலைச்சிட்டு தேடி நிக்கிறான், ஒன்றேனா டிஎஸ் 50 வந்துட்டாங்க பாரு அப்படின்னு. it cannot be that purely implement. அவ்வளோ அழகா ஒரே வார்த்தையில சம்மரைஸ் பண்ண முடியாது. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கஷ்டம். அது அந்த see, first of all you should have that perspective. Second of all, and the simplification of that whole situation into a small phrase, right? I think he kept saying that very often. What he learned from English cinema, or like from Western cinema or literature, is simplify it but don't oversimplify it, right? அந்த பேலன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வரமாட்டேங்குது. அதுதான் கஷ்டம். See, நீங்க சொன்ன 2 எக்ஸாம்பிளும் வந்து ஷங்கர். ஓகே, ஷங்கரோட மிடில் கிளாஸ் கோன் ஒன்னு இருக்கு. பட் ஐ saw the difference before சுஜாதா and after சுஜாதா. ஸோ ஜென்டில்மேன் எடுத்தீங்கன்னா பாலகுமாரன், ரைட்? அவர் எழுதினது வந்து அந்த லிட்ரேச்சருக்கே உரிய ஒரு 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 துவனியில தான் அவர் எழுதினாரு. Onion and Mudalvan brought it down Indian to a point. Exactly, Indian especially brought it down to a level where you can relate to it. And the Onion la vandu idu tappin
T-shirt, bunion size. Bunion size, Like small, medium, I large. can totally. I mean, everybody can connect to that dialogue, and immediately it is one of the key dialogues delivered to switch you over to the other side. ஆமால, correct. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து you are in a place where you say, come on, is it really necessary to kill people just because they நான் பண்ணுவேன், நானே இந்த தப்பு பண்ணுவேன், நான் நீ அதுக்காக என்ன கொண்டுருவியா அப்படின்னாக்க, that dialogue wins you over and brings you to the other side. சினிமாத்தனம் தான், ஆனாலும் அது டயலாக் வந்து எவ்வளவு எளிமையான ஒரு டயலாக், அதால வந்து இட் சேஞ்ச். அதுக்கப்புறமா நான் டைரக்டாவே சொல்றேன். ஸோ வி ஹேவ் ஜெயமோகன், ஓகேவா, அவரும் வந்து இஸ் அடாப்டிங் டு சினிமா, பட் இட் டிடன்ட் கம் ஃப்ரம் த சேம் பிளேஸ் தட் Sujatha was. Sujatha is someone who focused on screenwriting, who like went through the process of screenwriting, and he even published a book for திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி, அப்புறம் திரைக்கதை பயிற்சி புத்தகம், அதாவது எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணனும் கூட, like a journal for screenwriting. He published it. Yes, and again we have to also be fair. It is not a shattering book ன்னு சொல்ல மாட்டேன் நானு. இல்ல, it incorporates a lot of things from, you know, நம்மளோட 3-act structure, Sinfield. So 3-act structure தான் இதுவும். ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, there's a book by Lalita Gopalan which talks about, she's a academic, cinema of interruptions அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதிருப்பாங்க. I don't know if yeah, so she talks about the unique challenges with Tamil or Indian cinema of like actually having an interval and then building the 3-act structure to accommodate that and then continue from that and moving forward. So அவர் அதை வந்து கொஞ்சம் ஆழமா டீல் பண்ணாரு. இந்த இன்டர்வல் எப்படி முடிக்கணும், இன்டர்வல்ல இருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும், and a lot of people have been influenced by that and they even try to, நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் திருப்பி போனாக்க, I don't think anyone's kind of like come even close to that. ஏன்னா எனக்கு Sujatha had two phases. One is with the 60s Balachandroda, and then when he wrote for Vikram, the original Vikram, not the new Rajashekhar Kamal combination. That was a big change in Tamil cinema. Unfortunately, the padam vodala. Okay. Yeah, unfortunately. Or writer as a person who understands science fiction, and at the same time the Mylapore conspiracies, and the back door dealings, you know, as a spy organization. இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ரிலேட்டபிள் கதையா வந்து எடுத்துன்னு வர்றது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம். கண்டிப்பா. And the way he had written the characters was, அந்த காலத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து நாயகனுக்கு முன்னாடி I think கமல் பண்ண ஒரு உருப்படியான படம்னாக்க அது விக்ரம் தான் சொல்லுவேன் நான். Sure. Like, you know, but huge kudos to Sujatha, the writer, coming through with the story and the plot and the structure and the dialogue, almost everything. Absolutely, all of it. They actually அவங்க சொல்றாங்க நாங்க 3 பேர் உட்கார்ந்து பண்ணோம் கதையை அப்படின்னு சொல்றாரு, but you could see that, you know, how much Sujatha added value to it by just correct, despite all Kamal's enthusiasm. I think Kamal equally contributed. என்னன்னா வந்து he got an Apple computer from Japan. அவர் வந்து he got some small camera or something from that they use in the Raghavendroட வீட்ல யூஸ் பண்ண camera or something. I mean, Kamal contributed equally. Like, he did. I would say on the other side. There's no stopping Kamal, right? Like, he's full of ideas, he's full of things. No, I wish Vikram would have been a mega hit. It would have changed. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, after Vikram, ஒரு மாதிரி சூடுபட்ட பூனை மாதிரி, Sujatha never became a writer for a movie up until Maniratnam went and called him in for Roja, and that too he was only called as a dialogue writer. Okay. Right? திரைக்கதைன்னு எழுதினது வந்து, if you look at it, Vikram, it's then Ananda Tandavam தான். நடுவுல வந்து he wrote one for engineer for Gandhi Krishna that was never made. அது காவேரி, அது what is that, Narmada Bajao Andolan based பண்ணி எழுதின கதை. Okay. So Arvind Swamy was supposed to act in engineer. I know, I've seen Madhuri Dixit. Madhuri Dixit was the protagonist of that, and engineer was the engineer, but it never made it. But சரி, இதுவே நான் திருப்பி போறேன். நானு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த படத்தை பத்தி பேசியிருந்தோம் நம்ம, என்ஜினியரா? இல்ல விக்ரம், ஆனந்த தாண்டவம். இல்ல for விக்ரமே என்னாச்சுனாக்க, it is not I think part of it was also இந்த சலாமியா போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு கதை.
right? Oh yeah, kandippa. No, Until no, the then, second half. See, second half la Sujatha actually wrote a 5 or a 10 page story on why Vikram failed. Mhm. And part of it was Rajnikant and Rajnikant and I think AVM or somebody booked Rajashekhar for I think Mapillai. Okay, So or Maviran, sorry, Maviran was they were shooting at the Rajini's 100th same film. time. They were shooting at the same Yeah, time. they were shooting. This was taking longer because Kamal had to get investments and put because it was Kamal's own film, Yeah, yeah, and Rajashekhar started to focus on it, and correct. then Kamal started to focus more on the directional part. ஸோ இதுல சுஜாதாவோட ப்ராப்ளம் என்னாச்சுன்னா தே அக்ரீட் ஃபார் அ பேட் ஐடியா விச் இஸ் நீ எப்போ கதை நீங்க ஷூட் பண்ணும்போது தான் நான் அந்த கதையையும் அந்த வார வாரம் குமுதம்ல ஆனந்த விகடன்ல ரிலீஸ் It came பண்ணுவேன். out as a series, It came off as a series series at the same, article. so they had to develop together, right? Yeah, And so yeah. இதுக்கு முன்னாடி வந்து கல்கி தியாகபூமியில had done the something similar to it, but those were those days and things were not that But this was crazy or very something. exciting because every day, every week, you get to Week, see the production stills from Vikram, and then they would exactly. write the story. Yes, There was exactly. like so much buzz around it. Yes, Unfortunately, and music was also great. amazing, great And music. all the hype, but so in fact, Kamal was so involved in the direction that at one Correct, point they stopped making the movie because Rajshekhar was out, absolutely frustrated. correct. He said there's this shot of a huge explosion. Mm, Okay, he mm, saw it on film. He said, mm, இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, என்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல, or you mm. didn't, Kamal didn't tell me anything, and it just happened, and why am I even directing this movie? And then Correct. Kamal had to sit him down and say it's not a proper, it's a Uh, miniature shot. I just improvised it. ஒரு குட்டி எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒன்று பண்ணி அது ஸ்லோ மோஷன்ல வந்து நாங்க வந்து கொஞ்சம் அது மாதிரி பண்ணோம். அப்கோர்ஸ் கமல் வந்து பயங்கர of course. ஹாலிவுட்ல இருந்து அவர் இன்ஸ்பிரேஷன், இந்த ஐடியா, his enthusiasm got the better of him, and so Correct, they had to stop, because correct. there was so much going on. So Correct. it's possible that the It's second half was very filmy. oh yeah, yeah, ரொம்ப yeah. ரொம்ப அது ஜனகராஜ் அது வந்து ஃபெயில் அது வந்து ஆனதுக்கு நிறைய நல்ல காரணம் இருக்கு. கொச்சப்படுத்திட்டாங்க. See, Yes, Amjad Khan was made like a buffoon, okay? of course, of course. And Dimple Kapadia was like playing, I don't know what kind of a role. See, Indiana அதுவும் Jonesல Sujatha கூட says, ஓரளவுக்கு அதுவும் Sujatha says, Amjad Khan was hardly able to move because of his obesity at that time. okay. And so he didn't want to act. He actually just went because Kamal wanted to make it pan-India-ish. Same with Dimple. Okay. Dimple, yeah, same with Yeah, Dimple yeah. Kapadia. So Dimple was like, Kamal just said, "Na kupta Dimple will come." Okay, so let's just count. Now we got characters. Now let's make film. Okay, with them. So that's a wrong spiral, right? It is, yeah. Anyway, so yeah, I think could have been better, but the first half was scintillating. Actually, பயங்கர flow. Oh, Like, amazingly done. அந்த The Mylapore terrace மயிலாப்பூர்ல jumps. அந்த டெரஸ்ல இருந்து ஓடிட்டு அப்படியே போய் தியேட்டர்ல போய் இறங்கிட்டு அங்க வந்து Yes, அந்த அந்த the way they transitioned it, right? It was beautiful. superb. Yeah. Anyways, so But enough ஒரு about சின்ன Vikram. பையனா வந்து I loved the films. I had no problems with it. I don't know why everybody else didn't like it, but அப்புறமா பார்க்கும்போது தான் புரிஞ்சது, ஓ ஓகே இல்ல இவ்வளவு தப்பு இருக்கு போல இருக்கு. நிறைய இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைஃபைல இவ்வளவு தூரம் போறதே கொஞ்சம், ஐ மீன், அந்த டைம்ல வந்து லிட்டில் ahead, நான் right? உடனே உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன். நான் வந்து Sure. I started to write, நீங்க நம்ம around the same time we started to write Tamil cinema reviews. Okay, என்னோட inspiration was Sujatha. You will be surprised. Sujatha has written very funny reviews. Let me read one paragraph out of it. Okay, sure, please. And I'll tell you which year it was written. So புது டெல்லியில் தமிழ் சினிமாக்கள் கொஞ்சம் தாமதித்து தான் வரும். This was the time Sujatha was living in Okay. Delhi. கடைசியாக வந்த படம் பந்த பாசம், நவராத்திரி. திடீரென்று வருஷங்களாக பின்னோக்கி போய் யார் பையன் போன்ற படங்களும் காண்பிப்பார்கள். அங்கே செலவணியாகாத படங்கள் இங்கே சீக்கிரம், அதாவது ஒரு வருஷத்திற்குள் வந்துவிடும். ஓகே, டெல்லி தமிழர்கள் தமிழ் படத்துக்காக ஏங்கி இருப்பவர்கள். அதனால் எந்த ஓட்டை படம் வந்தாலும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தவறாமல் போய் தரிசிப்பார்கள். கிட்டத்தட்ட நம்ம பே ஏரியா இப்ப கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. ஆமா, இதே நிலைமை தான். பட் யாரும் இங்க போய் பார்க்கறதுலாம் கிடையாது. விட்டாச்சு ஆஃப்டர் ஓடிடி and all that. Yeah. ரைட். படங்களின் தரத்தை பற்றியும் அவர்களுக்கு கவலை இல்லை.
மாடப்புறாவை பார்த்தாயா என்று கதாநாயகன் கேட்கும்போது நாற்காலியில் நன்றாக சாய்ந்து கொண்டு, சரி பாடப்போகிறாயா, பாடு பாடு என்று சமாளிக்கும் பிலாசபி அவர்களது. கொச்சையும் இலக்கணத் தமிழும் கலந்த வசனங்கள். பானாவில் ஆரம்பிக்கும் 9 எழுத்து 7 எழுத்து பீம்சிங் படங்கள் எல்லாரையும் கிண்டல் பண்றாரு. விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தியின் பாங்கோ ட்ரம்கள். நம் நாட்டு தபலா கிழக்கத்தி மேற்கத்தி வாத்தியங்களின் வினோத கலவையான சங்கீதம். கண்ணதாசனின் ஹியர் திஸ் சென்டென்ஸ், கண்ணதாசனின் ஆழ்வார் கம்பர் இவர்களிலிருந்து முழுதாக எடுத்து தமிழ் தேசிய உருவம் கொடுத்து மெட்டுக்குள் திணிக்கப்பட்ட பாடல்கள். வாலி கேட்கவே வேண்டாம். காப்பி அடிப்பவரை காப்பி அடித்து அரைகுறை யாப்பிலக்கணப்படி அசிங்கமான எதுகை மோனைகளில் அமைந்த பாடல்கள். 7-8 பிளேடுகளை விழுங்கிவிட்டு பிறமொழி பேசும் நடிகர்கள். யாரை கண்டாலும் பலேர் என்று கன்னத்தில் அறையும் அம்மாக்கள். சிவாஜி கணேசனின் கன்னங்கள் சினிமாஸ்கோப் ஆகிருதி. ஜெமினி கணேசனின் மேற்படி மேற்படி எங்கள் எம்ஜிஆர் மேற்படி. மேற்படி கன்னடத்து நடிகைகள். என்னை எதற்காக கூப்பிட்டீர்கள்? டைரக்டர்கள் பிறமொழி படங்களில் இருந்து ஒட்ட வைத்து திடீரென்று மனசில் மத்தாப்பு வெடிக்கும் மனசாட்சி பெரிய உருவம் எடுத்து நிற்கும் பறவைகள் சிறகடிக்கும். தமிழ் சினிமாவுக்கு கதி இல்லை என்றேன். ஸ்ரீதரின் நெஞ்சிரோல் ஆலயம் சிறந்த படங்களில் ஒன்று என்றால் தமிழ் சினிமாவிற்கு வேறு கதி இல்லை என்று மறுபடி சொல்வேன். It was written in 1965. Wow. 1965 and now people are making fun of Oni. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தமிழ் சினிமாவை சொல்லிட்டு, right? It gives me a completely different perspective. போங்கடா நீங்களும் உங்க like you know all your like you know shades. அதாவது you couldn't have இது வந்து இதோட ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா, how do you say, it's not left anybody. Like, do you know something, Hemant? Wali and him are closest friends. They both are Rangarajans coming from Srirangam. ரெண்டு பேரும் ரங்கராஜன். அவர் பேரும் ரங்கராஜன், இவரும் ரங்கராஜன். I'm not give him up for Tirchi because he's from Triplicate-ன்றதால நான் வந்து நான் மெட்ராஸ் ஆளுன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். Yes. But அவரோ காட்டமான அப்படி ஒரு இருக்கும்போது, and so he really wanted to, தமிழ் சினிமாக்கு நம்ம பேசணும்னா he wanted to change the language of Tamil cinema. யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நினைத்தாலே இனிக்கும் was a step at it and it was a bad move and I don't know where the misstep happened. It was attempting to be the Beatles of, you know, Tamil cinema kind of issue. It had its flair அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து வேற யாராலையும் பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது. லைக் ஏன்னா இது என்னன்னா அது பாலச்சந்தர் படம் மாதிரியும் இல்லை, ஆனா வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு தோண வச்ச ஒரு படம். லைக் பிஃபோர் யூ நோ ஹூ சுஜாதா வாஸ், ஹூ த ரைட்டர் வாஸ், ரைட்? பட் அந்த எஸ்ஸே ஸ்டில் லைக் யூ நோ இஸ் ரிங்கிங் இன் மை ஹெட். ஏன்னா அதாவது கிட் ரிமூவிங் த கிட் கிளவ்னுவாங்க, ஆனா இது வந்து அந்த கிட் கிளவ் போட்டுனே பலார் அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு feeling. And yet he was friendly with everybody, and that's the funniest part. Because this is a constructive, or maybe it's not constructive, but at least he's hitting the right notes. Exactly. திட்டும்போதும் ஒழுங்கா திட்டினா, அதாவது சும்மா ஒரு பர்சனலா போகாம. Actually, it's personal. 65, if you think, right, it's peak of Shivaji, peak of MGR, peak of MS Vishwanathan Ramamurthy, and peak of Beam Singh. Bandapasam, Navaratri, and he yet doesn't give anybody a chance. He's just it's a typical geek confidence, right? இது வந்து நம்ம வந்து அரசியல் இதெல்லாம் பார்த்து, and he wasn't sold on either ideologies, right? அந்த டைம்ல வந்து certain things were coming up, certain things were being put in front of people politics wise, so I think he was untouched by that. And நீங்க சொல்ல இன்னும் அடப்பாய், அதாவது ஜார்ஜ் கார்லின் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில, ரைட்? எனக்கு வந்து அவர் தான் வந்து தெய்வம், கடவுள்னு ஒருத்தர் தான். Because he talks truth to the power, right? Unfortunately அவரும் வந்து இந்த last 10 yearsல இறந்துட்டாரு. So anyway, everyone here says, what would George Carlin have said if he had seen Trump or like, you know, any of the politicians, right? Right. எனக்கு அதே தான் சுஜாதா கிட்டயும். Like, if I wish he had continued writing critiques, I wish he had writing more script. I'm not saying like அவர் வந்து irreplaceable, like, you know, in that sense, but there was this perspective. Exactly, there was a perspective and there was an angle to it, and which is what was fantastic. Actually, cinema-க்குன்னு contribution நீங்க கேட்டீங்கன்னா, I think I'll give you a last one, Hemant. இப்போ வந்து 96 படம் இருக்குல்ல, okay, for Sujatha fans, that movie was straight on picked up and replaced from a story called Orunal Mattum. Okay,
இட் ஹேட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் இட் ஆல் த்ரூ. நான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை 96 பார்த்த போதே ஐ வாஸ் ஒண்டரிங் இது எங்கேயோ நம்ம படிச்சிருக்கோமே அப்படின்னு. தென் ஐ ரிகலெக்டட் இது வந்து சுஜாதாவோட ஒரு கதை. தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் வாட் தட் புக் ஆர் தட் இது வாஸ். ஸோ தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சுஜாதா ஸ்டில் கண்டினியூஸ் டு பி தேர் அரவுண்ட். பட் நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணி இதுதான் இவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆல் த வே ஃப்ரம் ரோஜா அண்ட் ஆல் த வே அப் டு எந்திரன் தட் ஹி லெஃப்ட் தேர், ரைட்? எஸ். And that 20 years, the stamp that he had on for example, I'll tell you one important thing. I don't know, I'm sure you know this. கன்னத்தில் முத்தமிட்டால வந்து there is a segment where அந்த பொண்ணு வந்து she meets the person on the prospective மாப்பிள்ளை ஒருத்தர். இல்ல அதுக்கு இல்ல, இவர் வந்து the பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பா வந்து உள்ள ஒரு எழுத்தாளர், இந்திரான்னு பேரு, ஸ்ரீலங்காக்கு போறாங்க. அவர் வந்து ஒரு மண்டபத்துல பேசிட்டு இருக்காரு. The பொண்ணு gets bored and she crosses the road and she is sitting next to a person who's on a wheelchair. Correct. Right? And she doesn't know that he is there to human bomb himself. Yes, right? To assassinate someone, right? And she has a discussion with him. Huh? Correct. Yeah. And she has a discussion with him. Correct. And then கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் திரும்பினோடனே he walks, she thinks he's crippled. He runs to the big like a government jeep he just bursts himself. And ஒரு top angle shot la you'll see the girl. Now the portion, the smartness of Maniratnam is worried that Sujatha will overpower the story. So what he will typically tell him is, sir நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அப்படி அத ஒரு கதையா எழுதி எனக்கு கொடுத்துருங்க. So he wrote a story. You should read that story. It's called அமுதாவும் நானும் அப்படின்னு. So நான் அனுப்புறேன். அமுதாவும் நானும் வந்து is a story that just doesn't talk about any முன்னாடி ஒண்ணும் இல்ல பின்னாடி ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு பொண்ணு இலங்கையில இருக்கா, அவ போய் ஒரு ஆளை பாக்குறா. He turns out to be a human bomb. That's it. That's all it is, right? If you see that and see how it is converted, you see how smart Maniratnam was and how amazing that section is. நீங்க இப்ப கூட அந்த செக்ஷன் போய் பாத்தீங்கன்னா, the brilliance of Sujatha comes out, but it is tamed by Maniratnam's direction and music and lighting and all those things. That is how good people were to use somebody. இப்போ அன்னியன்ல வந்து எனக்கு ஏன் அது பிடிக்கலன்னா, அன்னியன் is Sujatha story. Just he probably told it to Shankar and said, take the story. Okay, Sujatha and Shankar ran with it, right? அந்த ஓவர் பவரிங் எப்போ நடந்ததுன்னா, இந்த கருட புராணம்லாம் வந்து இஸ் ப்ராபப்லி இட்ஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் சுஜாதா டு சங்கர், right? It could have been avoided and it could have been a little bit more sophisticated and done differently. Garuda Puranam was used for என்ன சட்டியில போட்டு வாட்டு, இல்ல அவனை போட்டு ஒரு நிறைய மிருகத்தை அனுப்பி அவனை கொலை பண்ணு, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது வந்து that could have been avoided and it could have been in an acceptable one. இப்ப பார்க்கும்போது ஓகேவா தெரியுது, பட் அப்ப பார்க்கும்போது அப்பா தாங்க முடியல இந்த படம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. So my point was, Sujatha had a lot of influence over a few people, but he always considered movies as an outing that he did for his friends. இப்போ நீங்க என்ன கூப்பிடுறீங்க, குரு நம்ம 2 பேரும் யோசிமைட்டி போலாம் அப்படின்றீங்க, அப்படின்னா நான் வருவேன் உங்களோட. Okay, Hemant கூப்பிடுறாரு, I'll come to Yosemite. It's an outing that we do and only for a friend. Otherwise, I wouldn't have done it. Yeah. The same way, he didn't do it to make money. He didn't want to actually exert his influence over the films. He had a certain taste for films, and some friends called him and said, hey, can you do this for me? He went and did it. He worked with those people. So yeah, I think he mentioned it once that நிறைய பேர் கேக்குறாங்க, ஆனா நான் பண்றது கிடையாது, ஏன்னா என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்று இருக்கணும் அந்த கதையில. And it should excite me and it should give me a space for me to like bring things that I know to that movie. அப்பதான் நான் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. Some people feel like he favored a few directors, but I don't think it was that way. I think he's worked with directors all around. But even Gandhi Krishna was Maniratnam's assistant. Gandhi Krishna it's a small circle. ஆனா இப்ப கண்ணதிரை தோன்றினால் he did it. I think it was not a good idea to have done that film. Didn't do very well. அப்புறமா வந்து Visilku he wrote dialogues. Chellameki he wrote dialogues. Okay, those are all bad outings. Okay, Chellame was decent in the sense that it's a decent thriller. On the time la vandu someone okay, it's a story that needed some raw writing. Okay, sure. Someone who didn't polish it, someone who didn't hide behind ஒரு தைரியமா எழுத வேண்டிய ஸ்கிரிப்ட் அது. Correct. It's not like காவியம் எல்லாம் கிடையாது, but correct. It is a story about someone lusting after another person that they shouldn't be. Okay, அதை contrasted with Wali. Okay, Wali had some crass moments.
Okay, Absolutely. Absolutely. it was well done. Okay, Yes, still sure. done well, Sure. but அந்த கிராஸ்னஸ் வந்து செல்லமேல கிடையாது. Correct. That's And true. the same problem I have with Good observation. Shankar today is the writing that he, when The Sujata was writing, sophistication. Shankar was under control. Okay, Correct. ஓரளவுக்கு there Sure, was still correct. double meaning, double entendres, பச்சையா நிறைய டயலாக்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் Correct. உண்டு. Correct. But it was kept under a lid. Okay, இப்போ with Shankar, right, with I, Hmm. Oh my God, it that was peaked again. terrible. It went Yeah, back yeah. again. It's like, Yes. there are certain things that, Shankar does not control, which is Correct. bad when Correct. Sujata is not around. So Correct. That's I true. think it's a very, very fine balance to be Sujata. And a lot Correct. of people write like Sujata because that's your way to get into the market with youngsters, That's right. right? That's right. அவங்கள நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணோம்னாக்க you have to write like Sujata, but I don't think Correct. there's going to be another Sujata anytime No. soon. No. Anyway, Yeah. அதோட நம்ம வந்து we can wrap up. Any last final say before we wrap up? Um, no, I only wish more people could read what he wrote, and and a good place to start for anybody. If saying, hey, நான் இப்போ நாளைக்கு ஒரு சுஜாதா கதை படிச்சேன்னா எனக்கு அது திருப்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிலா நிழல்னு ஒரு புக் இருக்கு. It's about it's a coming of age story of a cricketer student called Mukundan. I think that is probably the best book for anybody to get the taste of Sujata and what it is to write a book like him. Good. அது ஒண்ணு. யாராவது வந்து I want to read one of the best plays written in Tamil அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டாக்டர் நரேந்திரனின் வினோத வழக்கு அப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் இது இருக்கு. அது வந்து பூர்ணம் விஸ்வநாதன் did a many plays like Okay. stage plays across India. Those are two best places to start. But இதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம். I wanted to just experience Sujata's இது அப்படின்னா you can take any movie from Indian, Mudalvan, Aidezhuthu, even Chellame for that, sorry, Boys for that matter, had a lot of, இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Anyway, we'll wrap it up there. Thank you for giving me. I can talk for 2 more days, but yeah, no, we can. We should probably do a part 2. So see, again, I'm running out of questions because we have so much to talk about. Sujata is. If you let me, I want to read one more thing, Hemant. Oh, please. Yeah, I'm so all 19th June 2005 ஆனந்த விகடன்ல he writes this. கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை ஒரு கட்டத்தில் மணிரத்னம் திரைப்படமாக எடுக்க நினைத்தார். அதற்காக ஒரு அருமையான திரைக்கதையும் செய்து வைத்திருந்தார். சில சீன்களை நான் கல்கியின் வரிகளை வைத்துக் கொண்டே எழுத ஆரம்பித்தேன். Like Sujata started to write the screenplay for him or dialogues. அப்பொழுது இருவருக்கும் ஒரு சந்தேகம் எழுந்தது. இந்த கதையை இதுவரை 3 தலைமுறைக்கு மேல் படித்துள்ளனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் வந்தியத்தேவன் எப்படி இருப்பான், நந்தினி எப்படி இருப்பாள் என்று மனதில் ஒரு பிம்பத்தை வரித்திருப்பார்கள். அந்த பிம்பத்தை நிஜத்தில் நிறைவேற்றவே முடியாது. எப்படி எடுத்தாலும் நாவல்ல வந்த மாதிரி இல்லை என்பார்கள். என்ன செய்வது என்று யோசித்தோம். பொன்னியின் செல்வன் என்று பெயர் வைக்க வேண்டாம், வந்தியத்தேவன் பார்வையில் கதை சொல்வதால் வந்தியத்தேவன் என்றே பெயர் வைத்து விடலாம் என்றேன். இதனிடையே பொன்னியின் செல்வன் கதையை டிவி சீரியலாக ஒரு வழி பண்ண போவதாக 3 பேர் அறிவித்தார்கள். மணி ஒதுங்கிவிட்டார். மணியின் லைன் அருமையாக வந்திருந்தது. முழு நாவலின் சாரத்தை 80 சீன்களில் அடக்கி இருந்தால் எடுத்திருந்தால் நல்ல திரைப்படமாக வந்திருக்கும். எடுக்காததுக்கு இன்னொரு காரணம் பட்ஜெட். ஓரிரு ஜட்கா வண்டி குதிரைகளை வைத்துக் கொண்டு படத்தை எடுக்க முடியாது. ஒழுங்காக எடுக்க நினைத்தால் நிறைய செலவாகும். அகில இந்திய அளவில் எடுத்தால் தான் கட்டுப்படியாகும். சுந்தர சோழரும் பழுவேட்டரையரும் ஹிந்தியோ ஆங்கிலமோ பேசினால் குழந்தைகள் பயந்துவிடும் என்று கைவிட்டோம். அமிதாப், அபிஷேக், ஐஸ்வர்யா, விக்ரம் ஓபராய், விவேக் ஓபராய் என்று பல பேர்களை வைத்து இந்தி படம் பண்ண தீர்மானிக்கலாம். பொன்னியின் செல்வன் தொடர்ந்து காத்திருக்கிறான். சங்கர் மணிரத்னம் இணைந்து கமல், ரஜினி, விக்ரம் சூர்யா, விஜய் பார்த்திபன், பிரகாஷ் ராஜ், நாசர், பசுபதி, சிம்ரன், ரம்யா கிருஷ்ணன், ஜோதிகா, த்ரிஷா எல்லோரும் நடிக்க, ராஜாவும் ரஹ்மானும் இசையமைக்க, ஸ்ரீராம் கேமராவை இயக்க, தோட்டாதரணி செட் செய்து ஒப்புக்கொண்டால் 40 கோடியில் செய்யலாம். That's what he wrote in 2005. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? Slightly after Aidezhuthu. Yeah, because appada Vivek Oberoi and Aishwarya right. not going into gossip, but the times on you are time, correct? Exactly, they were together. But anyway, it is such a dramatic thing that he wrapped it up, that Maniratnam made it happen, like almost 8 years later. Yeah, it was this huge accomplishment. But அவர் சொன்ன ஒரு படிச்சதுல இருந்து ஒரு சொன்னது, I think ஒரு வந்தியத்தேவனோட perspective வந்து focus பண்ணியிருந்தா, maybe it could have been a little different in தோணுது. But again, sure. Oh my.
போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கரெக்ட் வாட் ஐ செட் earlier. I was comparing, I brought in Jaimon as a comparison, almost as a dialogue writer. I There's shouldn't have nothing done wrong, that. Hemant. I shouldn't have done that. It's not fair to compare, two writers' style of writing. But எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்றது நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னாக்கா, ஜெயமோகனோட ரைட்டிங் வந்து இன்னும் வந்து சினிமாக்கு அளவுக்கு வரல, இன்னும் டிரான்சிஷன் ஆகல. Absolutely correct. I agree with it. It is perfect on paper, like as a novel, as an article, as அவர் பேசும்போது வந்து I can listen for like days together. Okay, he has so much on the alma and the observation and the way that he can present same middle class issues and all of that depth. Yes, I didn't mean to compare the two of them, but I feel like he's still not in the league as as a proper film writer. ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த சிம்புவோட படம் ஒன்று வந்துச்சு இல்லையா, வாசுதேவ் கௌதம் வாசுதேவ் மெல்ல திறந்து என்ன காடு வெந்து தணிந்தது காடு உதைக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் தானே சொல்றேன், இது பரவாயில்ல, என்ன பேர் மறந்து போச்சுன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். அவன் யாரு படத்தடா மறந்த அவரு அப்பப்போ படம் எடுத்து சரி வேணாம், இதுதான் பிரச்சனை, இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை. ஓகே சரி, நம்ம வந்து இதோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் we can probably continue this, but Guru, thanks for sharing all your gyan about Sujatha and reading all of these passages. ஏன்னா ஜென்மத்துக்கு நிறைய பேர் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறதுக்கான பாக்கியம் கிடைக்காது. ஒரு லைக் இந்த அவரோட அப்சர்வேஷன் என்னன்றது வந்து எங்களுக்கு வந்து we wouldn't have known otherwise. So no, thanks for the opportunity, Hemant. Thank you so much. Opportunity. Okay, நீங்க ஒன்னு கொடுங்க, நான் கொடுங்க. Okay, anyways, அதோட இது வந்து நிறைவு செஞ்சுப்போம். ஓகே, நன்றி ஹேமந்த். நன்றி, வணக்கம்.